Realize the good deed of the Lord in your life. I know you can't say God didn't do something in your life. The breath of life is already the gift that God is giving you this morning. I would like you to take the right position. Start speaking to Him this morning. Say to Him, here I am this morning, Lord. Here I am this morning. I don't want to go in this place the same way I entered this morning. I want to receive something from you, Lord. Can you change my life, Lord? Can you speak to God, speak to Him this morning. He's here for you. He's here for you. Hallelujah. Jehovah, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Shaddai. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Jehovah. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Jehovah. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Jehovah. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Jehovah.
glorious. You are glorious, so glorious. We sing Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. You are glorious, so glorious, You are glorious, so glorious.
am blessed. Say it loud. Can we say again amen? Amen. We reached the right moment where we want to hear the word of God. We want to hear the word of God now. Amen. Today, I give you a promise that we are going to finish it. Amen. Je suis devant ici et je vous le jure. I'm here ahead and I'm telling you. Et on va sortir avant. And we will go out earlier. Amen. Déjà à 13h30, wow, tout sera déjà terminé. Dites encore amen. Amen. Je demande là derrière les enfants qui font des bruits, maîtrisez-les plus. May you take care of kids behind them. Nous sommes dans un mois et une année de bénédiction. We are in the month as well, the year of blessing. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui c'est le premier du mois de février. As today it is the first day of the month of February. Amen. Amen. Shake again your hand. J'ai la foi que Dieu va nous visiter I have faith that God will go to visit et us. quelqu'un va porter son témoignage. And everyone will go to testify. Bless you. Amen. Can we stand up please? Can we stand up please? Just pray for the word of God. And they are going to read for us Juge chapitre 13. Judges chapter number 13 Le verset 2 and verse 2 jusqu'au verset 5. à partir de 5. Puis on va sauter pour lire le verset 24 à 25. And we'll jump to 24. On prie pour la parole de Dieu, puis on va lire la Bible après. Prions. Seigneur, nous recommandons ce moment. Amen. Que ce moment soit favorable et que ta bénédiction puisse encore nous accompagner. Dieu d'amour et Dieu de grâce, que ce moment soit une bénédiction. Que ce moment soit une bénédiction pour nous. Que ce message, Seigneur, apporte un changement, une bénédiction dans la vie de ton peuple. Je condamne l'œuvre du diable, l'esprit qui peut chercher à troubler ce message. L'esprit qui va chercher à voler cet enseignement, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous, in Jesus' name we pray, amen. Amen. Judges chapter 13, verse 2 to 5. A certain man of Zorah, named Manoah, from the clan of the Danites, had a wife who was childless and unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines." Verse 24 to 25. The woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. Verse 25. And the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Manasseh, Dan, between Zorah and Eshtaol. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous sommes dans un mois de bénédiction We are in the month of bliss, et une année de bénédiction. as well as the year of bliss. L'Éternel m'a mis à cœur de parler sur un thème, The Lord put me to heart to speak about the topic, la puissance de Dieu et ce principe. the power of God and these principles. Alléluia. And Comment maîtriser ou garder la puissance de Dieu how to keep the power of God
et ses principes. as well as his principles. Je demande ces enfants qui ne font pas de bruit, I would like you to really look after kids not to disturb, que Dieu nous bénisse. and may God bless us. On vient de nous lire la parole de Dieu We have read to us the word of God dans le livre des Juges, in the book of Judges, le chapitre 13. chapter number 13. Pour mieux comprendre ce message, il faut lire tout le chapitre. For you to understand all this message, you have to read the entire chapter. Amen. Amen. Comme nous sommes en train de parler sur la puissance de Dieu et des principes, As we are to speak about the power of God and these principles, nous devons comprendre que Dieu nous bénit, we have to understand that God will bless us. mais il est plus facile, amen, But it's easy à quelqu'un qui ne connaît pas le principe de Dieu upon somebody who does not understand or knows the principles of God d'être élevé et de perdre cette élévation. to go to be lifted up and go to lose that lifted up. Le Dieu que nous prions, The God of whom we are praying, nous devons comprendre que Dieu, c'est un Dieu des principes. we have to understand that He is God of principles. Et même la spiritualité est gérée par des principes, de règles. As well as even the spirituality also is led by the principles. Quand on of n'arrive God. pas à gérer les règles, If we are unable to not to really take care of the rules, on va commencer à perdre cette puissance-là we will start to lose those powers. et on risque peut-être de se retrouver dans une chute inexplicable. And found ourselves in downfall that we can never C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, That's why you will discover some other people, après être bénis, after being blessed, il atteint la hauteur and they reach a certain level, parce qu'il n'a pas compris ou maîtrisé les principes. because of not being able to take care of the principles, Il a perdu la gloire. and they went on to lose the glory. La Bible me dit dans le livre de Juges, The Bible tells me in the book of Judges, parce que l'Éternel m'a mis à cœur de parler sur Samson et comment Dieu l'a béni. because God told me to speak about the Samson and how God blesses him. Samson est né d'une famille. Samson was born from a family. La Bible me dit que sa mère était stérile. The Bible tells me that his mother was a barren, Son père c'était quelqu'un béni. and his father was somebody blessed, Et le nom de son père c'était Manoah. and the name of his father was Manoah. C'était une famille bénie. It was really a blessed family. Amen. De la tribu de Dan. And from the tribe of Dan. Dan c'était une tribu de guerriers. And the Dan was the tribe of warriors. Et quand vous regardez même la bénédiction que Jacob avait prononcée sur Dan, And you look even upon the blessings of which Jacob spoke vous about allez Dan. comprendre que Dan était un guerrier. You will understand that the Dan was a warrior. Amen, amen, amen. Et sa descendance c'était de guerriers. And his descendants also Il est très was. important de comprendre que It is very important to chaque understand. tribu a sa spécialité. Each tribe got his specialty. Chaque tribu a sa spécialité. Each tribe got his specialty. Amen, amen, amen. Amen. La tribu de Lévi c'était des sacrificateurs. And the Levite tribe was for priests. Et la tribu de Juda, c'est là où on voyait des rois. And then from Judah tribe too we will see. Et la tribu des femmes, c'est là où on voyait des guerriers. And from Dan's tribe is we will see. La Bible me dit que Samson est né de cette famille, la tribu de Dan. And the Bible tells me that the Samson was to be born of the Sa tribe of mère Dan. était stérile. His mother was a Et barren. la Bible dit un ange de Dieu apparaît à la mère de Samson. And the Bible goes on to say to me that the angel of God came upon Samson. Elle était seule. And he was alone. Son mari était de l'autre côté. And his husband was somewhere else. L'ange dit à la femme de Manoah, And the angels went on to say to the wife of Manoah, regarde, look, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. I'm here to announce to you a good news. Tu seras enceinte That you will be pregnant. et tu engendras, tu mettras au monde un homme, un garçon. And you will go to bear a male child. Maintenant, avant que ce garçon naisse, And before this child they come to be born, il y a des conditions que tu dois observer. there are certain conditions that you got to observe. Tu ne peux pas boire le vin
pensée, un liqueur fort, or else an alcohol. et tu ne peux pas manger quelque chose d'impur. And you can never eat something that is impure. Tout le temps que tu auras la grossesse, And during all this time of pregnancy, tout le temps que tu seras grosse, that all this time that you will be tu ne pregnant, peux pas boire le vin. that you can never drink wine. Et tu ne peux pas boire un liqueur fort. And you can never drink an alcohol that is strong. Et tu ne peux pas manger un aliment impur. And you can never eat an impure food. Et quand l'enfant naîtra, And when the child is to be born, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. that the razor will never enter his head. Parce que cet enfant sera un Assyréen. Because this child will be an Assyrian. Il sera consacré à l'Éternel dès le jour de sa naissance. And he will be dedicated unto God from his head. Écoute-moi, Église de Dieu. Listen to me, Church of God. La mère de Samson, After the mother of Sarah, la femme de Manoah, the wife of Manoah, elle est partie parler à son mari. and she went on to speak to her. Un homme est venu, il m'a dit ceci. That look, a man came to me and said to me this. Manoah est entré dans la prière. And then Manoah went into prayer. Il a parlé, il a dit à Dieu, Seigneur, And they want to speak unto God and said, oh, fais revenir encore l'homme que tu avais envoyé. can you please send back again the man of whom you Et sent? qu'il nous donne les instructions que nous devons observer. In order to God to give us the instructions of who we go to observe. Amen. Quand l'enfant sera né, When the child was to be la born, Bible dit que Dieu a écouté la prière de Manoah. the Bible says that the God that went on to hear the prayer of Mais Manoah. la chose ici qui me touche encore de plus, But the things that touched me the most, Dieu n'a pas seulement écouté la prière de Manoah, plutôt, il a écouté la prière de Manoah. God that went on to hear the prayer of Manoah. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que, The Bible est-ce says, qu'on est ensemble? are we together? La Bible dit, The Bible says, Dieu a écouté la prière de Manoah, the God that went on to hear the prayer of Manoah. mais Dieu envoie encore cet ange-là. And the God that went on to return that same angel. Oh, l'ange devait partir à Manoah parce que c'est Manoah qui avait prié. Well, the angel was to go to Manoah. Why? Because he's the one who prayed. Amen. Amen. Mais quand l'ange est revenu, But when the angel came, l'ange n'est pas parti à Manoah, but the angel didn't go and see. mais l'ange est parti encore vers sa femme. And the angels went again to the wife. Il apparaît encore à la femme. Went on to appear again to the Oh, wife. c'est l'homme qui a fait prier. Of which the man is the one who prayed. Mais Dieu répond encore à la femme. But the God that went on again to answer to Et the la woman. femme regarde, il voit la même personne. And then when the woman looked, he saw that the same Je vais leur person. dire une chose. I would like to say Parce this que to la somebody. charge ou la responsabilité revenait à la femme. Why? Because the charges and the responsibility were to come back onto the Et woman. la femme est partie encore vers son mari. And then the woman went again back to the Et husband. il dit à son mari, And he said to the husband, l'homme qui est venu me parler, that the man who came to see il me, est là encore. he is there Et again. son mari est parti And then the man went avec sa femme. with his wife. Ils ont trouvé cet homme. And they found this. Et Manoah pose la question à cet homme. And then the Manoah went on to ask a Est-ce que question. c'est toi qui es venu ce jour-là? Are you really the one who Et came? qu'est-ce que nous devons observer quand l'enfant naîtra? And what are we going to observe when the child is to be born? L'ange a commencé à parler. And the angel started to pray. L'ange dit à Manoah, And the angel said to ta Manoah femme ne peut pas boire le vin that the wife can never drink wine ou un liqueur fort. or other strong wine. Elle ne peut pas manger un aliment impur She cannot eat all the impure wine jusqu'à ce que l'enfant naîtra. up until the child is to Et be quand born. l'enfant naîtra, And when the child is to be le born, rasoir ne passera jamais sur sa tête. that the razor will never enter his head. Et Manoah lui dit, And Manoah replied, est-ce que tu peux rester encore ici? can you a bit stay Qu'on prépare un peu une nourriture pour toi. in order to prepare something for Quand tu es un animal, qu'on prépare une nourriture pour so toi. we may kill an animal and prepare L'ange something dit, for si vous voulez faire une offrande, And the angel replied, saying, if you want to make an vous offering, allez le faire directement à Dieu. that they do it straight away to God. Et l'ange est resté là-bas. And then the angel was to
Manoah est parti, il a pris l'animal. And Manoah went on and he got an Il a animal construit son hôtel. and went on and built an altar. Et quand Manoah faisait toutes ces choses, And when Manoah could do all these things, il pose la question à l'ange. he went on and asked the angel, Quel est ton nom lorsque quand l'enfant naîtra, on va t'adorer? that's what is your name when the child is to be born, we may worship. L'ange dit, pourquoi vous demandez mon nom? And then the angel replied and said, why are you asking my Mon name? nom est merveilleux. That my name is made. Et la Bible dit ceci que And the Bible says this. Manoah prit l'animal, And Manoah took the il animal le met sur l'autel. and they put it on the altar. Et quand il a mis le feu, And after he put the la fire, Bible dit que l'ange est monté dans le feu. and the Bible says that the angels went to Il him est retourné au ciel par la fumée. and they entered back into heaven through Et la the Bible smoke. dit que l'ange n'est plus revenu. And the Bible says that the angel couldn't come Et back. Manoah a eu peur, il a dit, And the Manoah was in fear, saying nous allons mourir parce qu'on a vu Dieu. that we will go to die. Why? Because we saw La God. femme dit non. And the wife said no. Si Dieu a voulu nous tuer, If God would wish to kill us, il n'allait pas prendre notre offrande. he wasn't able to take our Il oath. n'allait pas venir nous parler de ces choses He aussi. will not come and speak to us. And Église, écoutez-moi très bien. Church of God, listen to me. La femme de Manoah avait une responsabilité. That the wife of Manoah had a responsibility. C'est pourquoi quand son mari avait prié, But why when the husband prayed, Dieu n'avait pas envoyé l'ange pour aller voir Manoah. God didn't send the angels to go and receive Il a Manoah. envoyé l'ange pour voir la femme. It sent the angels in order Parce que to la see them. femme, hein, Because the je woman, vais le dire à quelqu'un, I would like to say to somebody, dans le domaine spirituel, in a spiritual domain, la femme c'est un mystère. that a woman is a mystery. C'est pourquoi That was Dieu typifie la femme comme l'église. God always typified a woman as a church. Quand vous négligez une femme, When you neglect a woman, vous allez chuter. you will fall. Quand vous négligez une femme, When you try to ou neglect a quand woman, vous mettez à côté la femme dans ce que vous faites, or you try to put a woman outside c'est the plus woman, facile à l'ennemi de vous détruire. it is easier for you, the enemy, to destroy you. Parce que la femme, Because the woman, elle couvre un grand mystère. she covers a lot of mysteries. Amen. Et la femme ici And the woman here devait payer le prix was to pay the price pour que son fils naisse bien so that the child got a et que baby. Dieu soit avec son fils. In order God to be Parce with que him. Dieu a promis à la femme Because the God promised the woman que l'enfant qui naîtra, that the child that will be il born, sera celui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. that he will be the one who will start to go to serve out La femme n'était pas encore née, the child was not yet to be born, mais Dieu l'avait déjà béni. but the God was already blessed. Amen. Dieu avait déjà parlé sur l'avenir de l'enfant. God was already spoken about the future of the child. J'aimerais parler à quelqu'un que Dieu connaît notre avenir. Now, I would like you to say to somebody that the God knows our future. Avant que nous soyons nés, Before we got born, Dieu nous connaissait déjà. God knew us. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, That's why he said to Jeremiah, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, before you got the form in the womb of je your mother, te connaissais. I knew you. Et je t'avais établi prophète sur les nations. And I made you a prophet upon nation. Bien-aimé, Dieu nous connaît. People of God, the God knows us. Mais écoutez-moi bien. Now listen. La mère de Samson, The mother of Samson, lorsqu'elle s'est retrouvée grosse, when she found herself pregnant, elle a stoppé de prendre le vin. and she went on to stop taking Elle a stoppé de prendre les liqueurs fortes. she stopped going to take a strong alcohol. Parce que l'ange ne pouvait pas parler à la femme de Manoah. Si elle ne buvait pas, l'ange n'allait pas dire à la femme, ne prends pas le vin. And if the woman couldn't took a wine, the angel was unable to go to speak to the woman. Parce que dans l'Ancien Testament, prendre le vin et les liqueurs forts était normal et permis. Because in Old Testament, the woman to take C'est an pourquoi alcohol. Salomon pouvait dire le vin réjouit le cœur. That's why someone could say that the Dans la wine rejoice the heart. Amen. In the former time. C'est pourquoi même Anne, quand elle était partie au temple, That's why even in the end when she went into the le sacrificateur lui dit, and the priest to say, jusqu'à quand tu vas continuer à t'enivrer? up until when are you carrying on being drunk? Ce n'est pas notre message. This is not what we Mais la femme de Manoah and the wife of Manoah devait s'abstenir à ces choses-là. was to go to stop over this, Stopper le vin, to go to stop the wine, stopper les
nourriture to forte go to stop up et manger les aliments impurs and not to go to eat that pure item. pendant 9 mois. Within the 9 months, Même si elle avait la soif de boire l'alcool, le désir de prendre de l'alcool, elle ne pouvait pas le faire. even though she could feel thirsty, she was unable to do it. Mais quand l'enfant est né, And when the child was to be born, la Bible dit que Dieu a béni l'enfant. the Bible says that the God of blessed the L'Esprit de l'Éternel est descendu sur cet enfant. and then the Spirit of God that come upon this child. Parfois, on nous présente dans des livres Samson avec les biceps. And sometimes you will see the Bible, they are showing us Non, dans des livres, in the books. dans des films, Samson avec les biceps. Yes, in the movies, the Samson with Il n'y a pas une image ou une photo qui nous représente Samson. that there is no any picture that represent as the Samson. Il pouvait être mince comme mon bien-aimé Zeph ou comme mon bien-aimé Japhet. He could be slender as our brother shepherd. Parce qu'on ne connaît pas son image. Why? Because we couldn't see. Mais vraiment l'image de quelqu'un qui est mince. Now let's take the image of somebody who's Et Samson était très puissant. and the Samson was so strong. Écoutez-moi bien. Follow me. Et il avait 7 tresses. And then he had the seven hay. Amen. On l'avait tressé, 7. Vous savez, avec le cheveu de blanc. Avec le cheveu de blanc, même des histoires comme ça. Amen. With the hair of white, they always put the dress. Les blancs, souvent, ils ont de longs cheveux. Because whites, they got long Et hair. Samson, lui, n'était pas blanc, c'était les Asiatiques. And Samson was in the white, but he was from Asia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Acclamez très bien le ciel. Can we clap for the Lord? Alors, moi, je me rappelle dans le langage du Congo, souvent dans la partie où je viens, on appelait ça Bikoudi. And then I remember the language of C'est back ça. home, they will On appelait say ça Bikoudi. Hein? Bigwood. Donc, on prend le cheveu. They dress the hair in seven. Que Dieu vous bénisse. Et il avait 7 tresses. And he had this kind of dress. Amen. C'était symbolique les 7 tresses. This was a Et Dieu dit, and the God say on ne coupera jamais ses cheveux. that they will never cut off his Maintenant, hair. regardez cet homme de Samson. Now look at this man of Samson. Dans tous ses exploits, In all his wonders, Samson n'avait pas une armée, il n'avait pas d'armée. he couldn't have an army. Il n'avait pas de colonel, il n'avait pas de capitaine. He couldn't have a colonel as well as captain. Il n'avait pas des associés. He couldn't have an Il associate. était seul. He was him alone. Lui seul, Him alone. il pouvait renverser même des armées des ennemis. Il pouvait détruire des maisons, détruire des grandes armées. Lui seul. He could destroy a greater army him alone. Il vivait seul. He could leave him alone. Il n'avait pas d'associés. He couldn't have an associate. Nous avons des But at associés. least you and I have an associate. Mais lui, il n'avait pas des associés. But him, he couldn't have. Il n'avait pas de garde du corps. He couldn't have body. Il n'avait même pas une armée de He 10 couldn't personnes. have even an army of 10 Il people. était fort He was a strong et très puissant. and very Mais je powerful. vais dire une But I chose. would like to say something. Que la puissance de Samson May the power of Samson, était le prix que ses parents avaient payé. it was the price of which his parent paid out. Amen, oui. Pour que Samson soit puissant, In order Samson to be powerful, sa mère devait observer les instructions. that his mother was the one to Imaginez Imagine la mère de Samson the mother of Samson pendant le temps de la grossesse. during this time of Elle pregnancy. prend le vin, elle boit. She took a wine and Est-ce que Samson devait être puissant? that's the Samson was to be born so Elle a brisé les instructions. she broke her. Peut-être que Samson n'allait pas même naître. Peut-être qu'il allait mourir. Maybe Samson was not even going to be born. Ou bien il devait être comme toute personne ordinaire. Or he was to be born as an ordinary C'est person. pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, That's why I would like to say to someone la puissance de Samson that the power of Samson venait du sacrifice de ses parents. was to come from the sacrifice of Israel. Parfois, pour atteindre un certain niveau de la vie, Sometimes to go to reach a certain level of il y life, a des gens qui ont payé le prix there are people who paid out the pour price que nous soyons là où nous sommes. in order to be where we are. Si nous réussissons, If we ce succeed, n'est pas par notre force. it's not by our Il y power. a quelqu'un qui avait payé le prix. There is somebody who paid out Regarde, the price. dans la vie de quelqu'un, Look in life of somebody. il y a 2 catégories de personnes There always be two qui categories of payent le prix. who does pay the 2 price. catégories de personnes Two kind of people qui payent le prix. does Il pay. y a le parent biologique
There is a biological parent Et il y a le parent spirituel. as well as a spiritual Et parent. pour que quelqu'un soit ingénieur, In order for somebody to be an donc vous allez engineer, voir, il y a des gens aujourd'hui, sometimes you see people il today devient docteur en médecine, who are to become doctors in il medicine. devient ingénieur, He becomes an engineer. il devient président ministre, He becomes the president of mais il oublie le prix que ce parent a fait payer. and they end up go to forget the price of which his parent Il y paid. a des gens aujourd'hui, There are people today, ses parents à lui, or his own parents, ils n'avaient pas de vêtements. they couldn't have clothes. Ils se sont sacrifiés. They went on to sacrifice themselves Alléluia. Pour amener l'enfant à l'école. in order to take a child. Ils ont 5 enfants. And they have a fight. Ils se sont privés de la joie. They went on to stay Chaque away. mois, ils payent le frais. Each and every month they pay L'école the primaire, fees from primary l'école secondaire, and then this is secondary. aller même à l'université. And they end up go to university. Les parents se privent de tout le bonheur. And then the parent wanted to stay away from Parfois, le père travaille dur. Sometimes the father work hard. Il fait peut-être 2 ou 3 travaux par jour. And they went on to perform 2 or 3 works. Juste pour amener les enfants à l'école. Simply to take their children to school. Alléluia. C'est pourquoi quand l'enfant devient grand, That's why when a child becomes ne old, néglige jamais le sacrifice des parents. you mustn't go and neglect the sacrifice. Mais sur le plan spirituel, Even spiritually, si moi je prêche tel que je prêche, if I'm to preach in the way I'm il y a preaching, quelqu'un qui a fait payer le prix. there was somebody who paid up the Avant price. que moi je sois chrétien, Before he becomes a Christian, lui il allait dans des montagnes. he could go to the mountain. Il jeûne là-bas. He could fast over there. Pendant 7 jours, pendant 14 jours. Within the 7 or 14 days. Peut-être il n'a pas à manger. Maybe he couldn't have food. Peut-être il n'a pas l'argent dans ses poches. Maybe he couldn't have money. Il se sacrifie dans des prières. And they went on to sacrifice. Il prie pour des gens. Go on to pray. Dieu a écouté sa prière. And the God that went on and told Dieu m'a sauvé moi. and the God that Je says deviens chrétien. and becomes a Ce Christian n'est pas tout. is not enough. C'est lui qui m'encadre moi. Somebody who take care of me. Il a payé le prix. He paid out the price. Et je le dois du respect. And I go and always give my respect. Vous connaissez le prix parfois le père spirituel paye. Do you know the price of a spiritual father paid out? Vous pouvez voir vos pasteurs dans la salle. You can see your pastors in the house. Ils dansent. They are dancing. Mais vous ne savez pas le prix qu'ils ont payé. But you don't know the price of it they paid out. Le prix qu'ils sont en train de payer. The price that they are paid. À un moment donné, vous allez voir quelqu'un qui est sérieusement malade, Sometimes you see somebody who is seriously sick. au point de mourir. Oh, to the point of dying. Mais le serviteur de Dieu se donne corps et âme. But the man of God they took himself. Il jeûne, il jeûne, il jeûne. Go on and fast again and again. La personne ne meurt plus, il est guéri. And the person does not die but is healed. Et la personne va témoigner dans une autre église, là on n'a même pas prié pour elle. And the other person will go and testify in the church where they Et eat. quand il commence à regarder son passé, il commence à le dénigrer. And when he look at his pastor, he starts to C'est pour despise. vous voyez que dans le monde chrétien, That's why in the Christian beaucoup world, de gens continuent à souffrir. many people carry on Parce que Dieu n'est pas injuste. because God is not unjust. Vous savez, pour que Josué soit là, You know, for Joshua to be there, Moïse devait payer le prix. hallelujah, Moses was the Oui, way. Moïse a payé le prix. Moses did Tout ce the que Moïse faisait, everything that Moses would do. il traçait le chemin pour He Josué. was to make the way for C'est Joshua. pourquoi je vous ai toujours dit que That's why I always say to you that, Moïse avait fait that the Moses did, ce que Josué ne pouvait pas faire. that what Joshua was unable to do. Mais Josué avait accompli But Joshua went on and ce fulfilled que Moïse n'avait pas accompli. what Moses couldn't Tout fulfill. ce que Moïse faisait, Everything that Moses il did traçait le chemin pour Josué. was to make the way for Et you. ce que Josué avait accompli, And what Joshua fulfilled fait rentrer Israël en Canaan. made the Israelites to do it. Moïse n'avait pas accompli ça. That time Moses Tout ce que Jésus avait fait, that everything that Jesus il did traçait le chemin pour les disciples. was to make the way for his disciples. Et quand l'église est née, And when the church was to be born, les disciples, les 12 ont fait payer aussi le prix and the 12 apostles were to go pour que l'église soit installée. in order the church to be C'est pourquoi quand vous lisez certains livres, on vous parle la mort des disciples. That's why sometimes when you are to read certain books in the Bible, you will Il understand y a ceux-là the qui death ont of été Satan. décapités. There are those who were doomed. Il y a ceux-là qui ont été
servaient, ils avaient payé le prix. Simply for the gospel to stand. Bien-aimés, ne soyons pas des ingrats. People of God, that you not to be. La puissance de Samson, That to the power of self. c'était le sacrifice de ses pères. It was the sacrifice of Mais regardez cet homme Samson. Now look at this man. La folie de cet homme-là. That the foolish of Parce qu'il est devenu puissant. after he discovered that Il a négligé ses parents. he went on and neglected his parents. Il est parti pour doter. And he went on to give a bride price. Il part avec ses parents. And he went with his parents. Il part avec ses parents. He went with his parents. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? And the Bible Il says, laisse ses parents. and left behind his parents. Il est parti quelque part. Il a vu un jeune lion. And then he went somewhere and they got to hold on. Il a tué le jeune lion. And they go on and kill a lion. Il a laissé là. And they left it there. Il rentre. He came back. Il ne dit rien à ses parents. He didn't say anything to his parents. Il garde le He silence. kept quiet. Écoutez-moi bien. Listen to me one. Dieu peut t'élever. Hein. God can lift you up. Tu commences à faire les exploits. And you start doing Ne wonders. néglige jamais le pas. You mustn't ever neglect your Même work. si ils ne sont pas puissants. Even though they are not too powerful. Mais toi tu es puissant. And you are powerful. Ne les néglige jamais. You mustn't despise. Samson les avait négligés. And then the Samson went and Parce qu'il se croyait très puissant. why? Because he found himself Mais celui qui connaissait le secret de sa puissance c'était ses parents. of which the one who knew the secret of his sentence was his parents. Jeune serviteur de Dieu qui montait. That the young moments of God you may go Même on. si Dieu vous utilise comment, Even though how God used ne you, néglige jamais vos pères spirituels. do not neglect your spirit. Eux ne peuvent pas peut-être être puissants. They can never be powerful yet. Mais ils peuvent te donner un conseil qui va te protéger. But they can give you an advice. Regardez Samson, Look at Samson. Dieu l'avait béni God blesses you. à cause de cette... moi j'ai interprété ça comme l'égoïsme. And I did go and interpret it Comme il se croyait très puissant. as he feel himself of Il a power. négligé les enseignements de ses parents. He went on even to neglect the teaching of Il his s'est retrouvé entre le maître et Delilah. and found himself into the hands of Delilah. Et nous connaissons la suite de Delilah. And that we got to know the outcome. Si Samson écoutait ses parents, If Samson could listen, il n'allait pas finir entre le maître et Delilah. he was not going to end in Mais écoutez, je vais leur dire une chose. I want to say to you something. Dieu vous élèvera. God will lift you up. Dieu vous rendra puissant. God will make you powerful. Dieu vous bénira. God will Mais bless you. ne négligez pas les gens qui ont payé le prix. But you mustn't neglect the people that to pay out the price. Là, vous ne dites pas Amen. Ne négligez jamais. Don't neglect. Dans la vie, In ne life, négligez jamais don't les neglect gens qui ont payé le prix. upon people who paid out the price. Vous savez, Samson dans sa puissance, hein, You know, Samson in his powers, il n'a prié que 2 fois dans toute l'histoire de sa vie. he prayed twice, simply in the story of life. 2 fois seulement. Twice. Amen. Dans toute sa vie, In all his life, Samson a prié que 2 fois. he prayed twice. Et quand Samson priait, When he was praying, c'était quand il avait des problèmes. it was when he had problems. Ne prie pas seulement quand tu as des problèmes. Do not pray only when you have La vie de la prière life of prayer. doit être une vie. Have to be a Amen. life. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Prayer must be a lifestyle. You cannot pray. Amen. Only when you have a problem. You must be a man, a woman of prayer, because you don't know what the enemy is busy planning against you. Some people they pray only when they have a problem. You know the first time Samson prayed, it was when he killed Philistine. Amen. More than 1,000 in 1 day. The Bible said he became weak. Then he prayed and said, Father, my God, don't let your servant die. Et Dieu a sauvé Samson. And God went on to save Samson. Et la dernière fois qu'il a fait prier, And the last time he prayed, c'est quand on avait crevé les yeux. it's when they break his eyes. Maintenant, il demande à un enfant, Now he asked the child, conduis-moi là où il y a le pilier de cet homme. that the guy to me into the pit Et il prie, il dit, Seigneur, and say, no, laisse-moi mourir avec le Philistin. Est-ce que Samson avait besoin de mourir?
Does the Samson have a need of À un moment donné, la sagesse coûte très important. sometimes in life for Est-ce que Samson avait besoin de mourir? did the Samson have a need? Lui que Dieu a fait bénir. Him of whom God, Lui qui était dans le plan de Dieu. him who was in God's Il plan, pouvait dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux encore. he will simply say that God open my eyes again. Bien aimé, parfois, quand on se retrouve dans le maître de l'ennemi, Beloved ones, we found ourselves in the hands of the on enemy. perd contrôle, Yes, we always mais lose on fait des prières qu'on ne pouvait pas faire. and they end up going to make Est-ce que Samson avait besoin de mourir? Samson, Did the Samson il était jeune, he was so young, mais il dit, papa, but he said to Papa, nakufa ya mbala, nakufa na bango nyonso. but I would like her to go to die for Pour la vengeance. to reflect. Non, écoutez-moi bien. La vengeance appartient à l'éternel. Même quand quelqu'un te fait du mal, Even though ne somebody te venge pas. you must C'est à Dieu de se venger. to forget the Parce que Dieu a dit, I was going to say, à moi la vengeance, for I the à moi la rétribution. and then for I the retribution. Regardez Samson. I look at Samson, Il a prié pour la deuxième fois, il a prié pour la mort. and for the second time he prayed Parce qu'il était dans le trouble. because he was in trouble. Bien, listen to me. Beloved, Don't pray. Don't wait to pray when you have a problem. You must pray every day. Sunday to Saturday, you must pray. Morning, afternoon, and the night, you must be in the mood of prayer for daily victory. Because the enemy always fight us. Amen. Every time. amen. Oh yes. That doesn't the truth today. He can fight you anytime he wants. But you know prayer is a bulletproof. When you pray, God, amen, He anoints you and you become more powerful when you pray. So listen to me. You know sometimes a Christian, they are being destroyed because they are not praying. You don't love prayer. Come on, yes. That's why we find ourselves in too much problem. Amen. People of God, don't be like Samson. Amen. And don't be like Adam. You know that Adam never prayed in his life. In all his life, he never prayed. He received everything for free. Woman for free. Oh yes. He didn't know how to pay lobola, how much is lobola. He didn't know everything. For free. And he never prayed in his life. That's why the enemy destroyed him. And God chased him out of the garden. People of God, don't wait until the enemy attack you so that you pray. No. You must be worthy because our life, amen, we are living like a soldier. Amen. We are the soldier. So we must be ready every time. Even when you are sleeping, your spirit must be in the mood of prayer. You see, in this life, they are people, when they dream, they are dreaming, amen, they are praying in the dream. You know about that? The other people, when they have a dream, they are speaking in tongues in the dream. But the other people, when they sleep, they have a dream of spiritual husband, spiritual wife. They are dreaming being chasing. What kind of dream is this? Listen to me. When your spirit is connected to the life of prayer, no matter what, no matter what is your problem, God will give you victory. I believe that if Samson was a man of prayer, he could not find himself in the end of the arena. Don't neglect your prayer. God will bless you. God will bless you. From today, God will bless you. God will lift up your life.
God will change your story. The only things I ask you, don't forget the prayer. Don't forget where you come from. Il y a des gens qui viennent d'une vie compliquée. There are people who are coming from complicated life. À travers la prière, Dieu les a aidés. And then during prayer, God helped them. Maintenant, ils se retrouvent aider, ils négligent la prière. And after found themselves helped, they neglect prayer. I'll pray. Every time I'll pray. Every day I'll pray. Night and day I'll pray. Because I don't know how. I don't know when the enemy will come after me. I cannot pray only when I have a problem. I'll pray. Even God bless me, I'll pray. He doesn't bless me, I'll pray. He gives me money, yes. He doesn't give me money, I'll pray. He bless me, I'll pray. Amen. When I'm traveling, I'll be in the mood of prayer. Hallelujah. Amen. I'll pray every time. Everywhere I'll pray. Because I know the power of prayer. When you pray, you shake the kingdom of darkness. When you pray, amen, you are destroying your enemies. When you pray, you are changing your story. Fight, everybody, don't fight. A prayer man, a prayerful woman, when you fight him, you'll be destroyed. Tu peux combattre tout le monde, mais ne combatte jamais quelqu'un qui est à genoux. You can fight everybody, but you can never fight somebody who's on his knees. You cannot fight somebody who is praying. You cannot mock to somebody who is praying. Don't insult somebody who is praying. If he's poor today, don't neglect him when he's praying, because you don't know what tomorrow brings. Tell your neighbor you don't know. Tell him again you don't know. Don't neglect him. Hallelujah. David prayed in his life. Even though when he was keeping his father's sheep, he was praying every time. When God lifted up his life, made him a king, David didn't stop praying. He was praying. He was a prayerful man. So toi tu pries seulement quand tu vas dans un rêve les crocodiles. You do pray simply when you see the crocodile in your Then you pray. Stand up. I want to pray. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, c'est don't be like Samson. Say to your neighbor, I want to be like Samson. Tell him again, don't be like Samson. Prier, hein? Prayer. Ne suffit seulement venir à l'église prier. It's not the simply coming to Il y a des church. gens peut-être qui ne viennent pas à l'église, mais ils prient à la maison. There are people who don't come to church, but they are praying at home. Tu peux venir à l'église, nous voyons que tu pries. Yes, you can come to church and see that you are praying. Kumi mwongo mtupu. Wherever you are lying. Papa, tu peux entrer là-bas. You can enter there. Et nous voyons que c'est comme si, maman wana priaka, papa wana priaka. Oh! See that they don't know that Papa is praying. Soka sa menteur. Whether she is a liar. Hier, j'ai parlé à quelqu'un, tu peux voir quelqu'un dans l'église. Hein? And I was speaking to somebody. Vous priez. And you Lui commence à pleurer. and he started. Mais vous pensez qu'il est rempli du Saint-Esprit. And you feel like he's filled with the Spirit of God. Ici, il se rappelle Is he remembering? de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans avant qu'on est dans l'église. Oui. Vous regardez qu'il est rempli du And Saint-Esprit. you think that he's filled with the Holy Spirit. On avait une maman. We had a mother. Amen. Quand on priait, While we are praying, elle quittait la chaise et se met par terre. Papa, sauf qu'il y a bandit collé là, la carte à kilt. and she will left the chair and sit down on Tu it. regardes, tu dis, waouh, c'est comment
est rempli du Saint-Esprit. This moment is connected. Zokantoki. Whereas he is a witch. Donc, papa, totika ba sentiment na ba prière na ba église. Totika ke sentiment. We must stop this sentiment in O prayer. mama to sali boy. Bino bokalisi ke eza molimo mo santé simbi. Then you will think that the Holy Spirit is not holy. Il parle même en langue. They speaking in Qui tongues. a dit que le parler en langue là c'est le Saint-Esprit? Who told you that the speaking in tongues is it is the Holy Spirit? Moi je ne peux pas prier comme Samson. I can never pray in sense. Attendre seulement le temps de la des problèmes, je prie. Non, non. Oh, waiting for the time of problem and then I might. Mais là, we want to pray now. Hallelujah. We want to pray now. Une forte prière. Listen to me. Today is the first day of February. Nous allons faire une forte prière. We're going to make a strong prayer. Tous les événements malheureux All these unfortunate events de janvier. of January. Amen. Amen. Doit être enterré. Have to be buried. Doit rester en janvier. Have to remain in January. Maintenant, je vous regarde la manière dont vous allez prier. Now we look at you. Tout près. Somebody pray. Tu es en train de ce événement malheureux. Et ça piovre sa paix. Éternel Dieu, éternel roi de roi, je vis parmi tes enfants, par le mois qui vient de passer. Les enfants ont pleuré. Ils ont eu des événements malheureux. Ils ont connu des combats et des combats. C'est pourquoi éternel Dieu, je me lève, Seigneur, les rassauts bravants des cas. Éternel Dieu de Samuel, le puissant de Jacob. Papa, je suis dans la détruire tout événement malheureux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prêt. L'éternel Dieu de paix, God of my calling, my Savior and my King, il va sauter tout les cas. Everything of Il wisdom. a sauté, il a sauté. On the tree, we know. Il a tout démoli, il a sauté. Il va s'approcher. La Santa, il prononce les gars. Il a tout démoli, il a sauté. Tu es en train de faire quelque chose. Écoute-moi bien. Nous allons faire une prière automatique, une prière, une forte prière. We're going to make a strong prayer, and that is what to make. Je suis en train de voir quelqu'un I'm busy seeing somebody être poursuivi par un esprit de mort. or being pursued by the spirit of Ce n'est pas la mort qui va tuer quelqu'un, It's not the death that is going to kill mais la personne vit, son âme vit comme dans un monde de cimetière. and the person lives like a dead in a cemetery. Listen to me. Nous allons prier avec autorité. We're going to pray with authority Parce que ce que Dieu me parle, because what God is saying to me, dis à Dieu, papa, say to God, fais-moi sortir du monde des morts. come take me out of the life of death. C'est pourquoi Dieu me dit qu'il y a des gens parfois qui voient des personnes qui sont déjà mortes. That's why God is been saying to me that there are people who are seeing people that have Qui va died. faire une prière autorité. They're going to make the prayer of authority Combattre ces esprits-là. and they're going to fight. Laisse à Dieu vos secrets. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, what I know and what I believe for Jehovah is what we written in your holy Bible. In the name of Jesus Christ, hear my Papa. In the name of Jesus Christ, go to believe what that you said on it to us. Look up, even your power and Laisse à Dieu vos secrets. Éternel Dieu de Samuel. Laisse-moi des gars.
Papa, au nom de Jésus de Nazareth, je suis avec Amen. L'esprit de mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Lord, they got the living. Oh, Lord, they got the dreaming of Papa. Oh, Lord, they got the soul of people that they died in the past. I said that right now in the name of Jesus. He might to go to rebuke and to go to send that. He might to go to end. Oh, Lord, it's a kind of dreams. Passons tous au devant. Come all of us forward. Quickly. Come all of us forward. Soyons rapides. Be quick. C'est pourquoi il faut aller au gym, hein? Nous allons en sport. Avancez rapidement, avancez. It's good to go to the gym. Écoutez-moi bien. Listen to me. Nous sommes le 1er février. We are in the first of February. Nous sommes au 1er février. We are the first of February. J'aimerais, I would like. on va faire une déclaration. We're going to make a declaration. Révéler notre bénédiction To go to locate our de blessing cette année. of this year. And I know that my God will bless you. C'est d'accord, amen. La manière dont vous répondez, Now, the manner c'est la manière aussi Dieu va vous répondre. Is it the same manner with God? Le problème c'est quoi? The problem is what? Quand vous acceptez ce que l'homme de Dieu dit, When you accept what the man automatiquement Dieu va vous honorer. straight away God will let you La Bible dit quoi? What does the Bible say? Confiez-vous en mes serviteurs, vous réussirez. That the surrender of something. I say it again, this month God will bless you. I repeat it again. No matter what is your problem, God will bless you. God will bless you. I say God will bless you. So you're gonna pray after me. Lift up your hands. Hallelujah. Listen to me. When I declare, amen. Tu clapes, hein, tu acclames très fort. You just clap harder. Je vais déclarer. I will declare Tout le monde vous répétez après moi. and everyone may repeat. Très fort. Je sais que Dieu va vous bénir. And you believe that God will bless Quand you. je déclare, vous acclamez même vos mains. When I declare, you must even clap your Oh hands. Dieu! Oh, Oh Dieu! oh, Oh Dieu! oh. Today! Today, Today! today, Today! today, I come before you. Today! today, I declare I declare, my blessing, I bless my prosperity. my prosperity. Oh Dieu! Oh, Oh Dieu! oh, dear. Oh God! Oh, God. Oh God! Oh, God. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I declare, I declare, my time has come. My time has come. In this month, in this month, I receive my blessing. I will receive my blessing. I receive my blessing. I will receive my blessing. Failure, Failure, come out. Come out. Poverty, poverty, come out. Come out. Premature death, premature come out. Come out. Failure, failure, come out. Oh God. Oh God. I break in peace. Any arrow, every arrow from my father's side, from my mother's side, from now, I am a winner. I am a winner. I am a champion. I am a champion. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Listen to me. In this month of February, I pray God to lift up your life. Your blessing will locate you. Your life won't be the same. You are going to receive a new job. God will bring peace
in your marriage. God will make you prosper. Your business will prosper. Finances will follow you. Whatever you're going to touch, that will be blessed. God will bless your health. God will bless your house. God will make you the source of a blessing. You'll be the source of many blessings of many nations. People will be blessed through you. Whoever will stand against you will fall. I declare you are a champion. You are a winner. Clap again your hand. Clap again your hand. God bless you. Parce que pour vos familles.